Всем привет, меня зовут Дмитрий. Я продолжаю прохождение игры The Elder Scrolls Online. В прошлой части я прибыл в Эвермор, который находится в Бангкорае. И сейчас я хочу выполнить задание гильдии магов. Уже финальное задание гильдии магов будет. На самом деле. Давайте посмотрим, что он может предложить. Да, ладно. Что может предложить? Ну, сначала книги, да, конечно же. Как же без книг? Знание отважного алхимика. Повысил алхимию. Наверное, много полезных. Прежде чем я отправлюсь, я, наверное, хочу кое-что прокачать. Во-первых, лук. После нанесения урона обычными силовыми атаками урон от способности из ветки лука увеличивается на 5% в течение 5 секунд. Эффект суммируется до 5 раз. Соколиный глаз. Что-то еще я хотел прокачать. Тень. Ладно, пока что все. Так, ну что скажешь, Велост? Adept, Shalador must have found you. Very glad to see you again. I've translated the final book and we're ready to monkey rum butter. Велост, ты выглядишь хуже. No, I'm just very tired. Thanks to Shalador, we were able to decipher the deeper ritual hidden within the tomes as a set. He's ready and waiting. Together you'll perform the ritual that will... perform like a dancing midget. Нужно отдохнуть. Just focus on the task at hand. I've prepared the ritual space, as you can see. Here are the books. Take them and place them on the pillars of light around the hall. They'll focus the power of the books for the Archmage. Настаиваешь? I'll be able to rest soon enough, Adept. Shalador is the only reason I was able to finish. His enthusiasm and energy sustained me through this difficult trial. Так, теперь размещаю книги. Раз. Два. Все книги, которые я собирал на протяжении этого времени. The ebb and swell of Magica. How I missed this. We've done it. We're finally ready to take back my island. Каков план? I'll use the combined powers of the books and wrench the isle back to Tamriel. Sheogorath has lost, Adept. We're almost there. Что собой представляет остров? It's a lush place, gorgeous and vibrant. We have guild members poised across Tamriel, ready to join us there. It will be the perfect place for the guild to study in peace. It will be glorious. С Веластой что-то не так. I know. She's very tired, even worse than before. But she's done masterful work in translating these books. And I'm sure she'll be an asset once we reach the island. She'll have plenty of time to rest soon enough. Она измождена и как-то странно разговаривает. I suppose she has been garbling her words a bit. I just assumed that it was due to mortal frailty. I sometimes forget how fragile you are. We will watch over her together, my friend. С испытанием покончено, верно? I believe so. I'm sure you're as sick of the Mad God's games as I am. Now come, I will perform the ritual and open a portal to our new home. Tomes, attend me! Now, I reclaim what was taken from me. Ayveya!
Hear my call! Помогло ему что-то. Something is wrong. Sense. Adept. The lost. Follow me! Айвея была одним из островов архипелага Саммерсет. Так она исчезла из Тамриэля 1000 лет назад. Шагарат перенес ее в свое царство, Дрожащие острова. Понятно. Damn me for a fool! Why did I trust that madman? What do I mean? Look at this place! The island is overrun with Daedra. Sheogorath has given us the apple, but it's riddled with worms. Что делать? There's a grand hall in the center of the island. We'll be able to survey the situation better from that vantage point. You and Velost make your way up this path. I'll meet you there. He left us. Why did he leave us? Let's go. Let's go. Can't keep the Archmage waiting. Власть страдает проблемой хорошей ученицы. Так, в общем, мне нужно куда-то сюда. Так, почему? Айвеи, да. А что тут все пишет Daedra? Fascinating creatures, Daedra. Так, мне не нравится этот удар. Очко. Ликвидация. Поставлю-ка я лучше парное оружие. Чтобы поставить кровавый удар. Стальной торнадо. Поставлю лучше вот это. Сапоги мне не нужны. Never thought I'd have the chance to study one of those up close. Что-то даже не заметил, они такие незаметные. Опс. 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 Дейдрот. Знаешь что? Все на нее отвлекаются. Хорошо. Spotted another way varieties of Daedra is wrong. This is not what we agreed to, mad god. Leave this place. Careful, mage. Remember who you're talking to. Our mortal friend has arrived. Be quiet now, Shally. Adults talking. Ah, good. You and I can have reasonable conversations. Shalador's just too old and crotchety for me. Мы же договорились. You know,
Funny thing about deals. They're really the sorts of things you should get in writing. I said if you completed the trials, you could find the island. The portals to deepest oblivion scattered here and there. A sort of bonus. Значит, меня ждет очередное испытание. If you want to see it that way, sure. It's another trial. I'm sure you and Velas... Oh, hello, dearie. I'm sure you'll have no problems closing the portals. Honestly, I'm surprised the Mistress of Incunabular didn't see this coming. Что тебе делать, власти? No reason at all. What are you implying? That my choice to curse the books was a calculated move? That crazy old Sheogorath knew there were only a handful of people in the guild that could do the work she did? Что ты говоришь? Madness. Oh, I'm sure you'll figure it out. You outwitted daffy old Sheogorath, right? Anyway, pull the crystals to close the portals. Have fun. See. Так, у него какие-то планы на Веласу. Did you see the butterflies? They all flew away. Да, это ненормальное поведение. Damn it! What was I thinking? Attacking the Prince of Madness. Как раз сказал, что это Веластия проклятие, которое он наложил на книги. Wait, Adept. You're not making sense. What do you mean? Sheogorath put that curse on those books to slow us down. Make the task more time-consuming. Он знал, что лишь немногие дети смогут перевести книги. Then, the curse was meant to put the books in front of the lost. She was meant to read them. Adept, this is very worrying. But we need to deal with this after the island is safe. Веластия. She'll be with you. She'll be fine for the moment. The lost, go with our friend here to close the portals. The Adept will keep you safe. Sheogorath left a powerful ward on this building. I'll need a few moments to crack it open. Go. I should be done here by the time you return. Хорошо. Go. Close the portals. I will see this done. Так, с порталом. Начать, наверное, лучше с... Даже не знаю, с чего начать. По всему острову. Наверное, с того, да. Давай-ка пробежать. Блин. Я не хочу с ними совсем сражаться. Так, и тут наблюдатель. Блин. So tired of the fighting. Why can't we all just talk? Так поговорим. Сначала уничтожить камень. Так, ну ладно. Сначала я получу все-таки награды. Чтобы нанести максимальный урон, применяйте способности сразу после проведения обычных атак. Понятно. Тут есть еще такая тема, как отмена анимаций. То есть, если нажимать одновременно удар и некоторые способности,
то они будут проведены почти что одновременно. Таким образом можно повышать урон. Выберите что-то одно. Лук пророка, посох, кинжал пророка. Я выберу лук пророка. Хороший лук мне не помешает. Что-то одно я могу выбрать. Да. Так, запас сил. И, в принципе, верно. А что все. Так. Ничего не могу сделать. Встал. Есть. Датель и ласт. I can do this, Adept. I'm ready to do what must be done. Да. Главное освежающий напиток. Нет, пока что, наверное, обойдусь. Лучше я съем кровное окрепляющее блюдо. Повысить свои статы. Теперь отправляюсь в суд. Как они меня спалили? Is there anything good about these things? Any light or hope? Да блин, а! Почему я палюсь так сильно? Так, спокойно. Здесь меня тоже ждут. Азап какой-то. Вы что, бешеные, что ли? Уже, давайте. Пора отправляться. There's so many, so much pain and anger and death. Да. Встал. Бай-бай. Итак, I can do this. окей. Все, остался один портал.
Завалили. Well, that was exhausting. No more, Daedra, all right? Так, остались. О, грозовые тренахи. Слушайте, по-моему, они очень сильные. Черт, а. Нет, конечно. Будет очень тяжелый бой. О, она одного завалила, ничего себе. Я когда первый раз проходил, по-моему, я на них умирал раз 5. Странно даже. И играл за мага причем. А за мага проще. Это вообще. Sparkly crystals sparkle in the sun, rays of light from everyone. А голос неуверенный, здоровый. Прячься к зданию гильдии. Этих можно убрать. Да, они побежали. Monkey rum butter, the butter so dark, not sweet and creamy, the contrast is stark. Вот и поехала крыша. Вы не мешаете. Вот тут ставится. Есть кристалл. Кристалл. Есть. Что скажешь? Что с ней? Как? 3 little ducklings all in a row. Red bill, green bill, yellow bill too. Просто пойду поговоришь едой. Thanks to you, the island is ours. Now you'll just need to claim the hall and kick Sheogorath back to the Shivering Isles. Генерал предстоит мне, как же ты явилась-то? I've put a crack in his ward, but no more. The Mad God's power is formidable, even here. You and Velast may enter. I may not. Just make sure to watch after her. I can see the state she's in. Да, речь ее становится бессвязной. I feared the Mad God may have gotten the better of us, but perhaps something can be done. Go inside. Deal with Sheogorath. We've come too far to be put off by his tricks now. You can do this, Adept. You've proven yourself that you're up to this. Good luck. I can hear him. I'm coming, Uncle Sheo. Дядюшка Шео ждет.
как спасти свою шкуру. Ah, my favorite mortal. Shalador finally figured out how to let you in. You're here to kick me out, I know. But you know, fighting isn't really my thing. Haskell? Very good, sir. Have at you, adept. We will now face each other in honorable О, combat. внезапно. On your guard. Эти вокруг него бабочки летают. Бабочки, бабочки. Haskell? Oh, Haskell! Show them what the Wabbajack. А, он теперь бабаджеком вооружен. Ой, смотрите, во что я превратился. Как забавно. Исчез. И он на меня натравливает огненных свиней. Замечательно. Время скелет. Now you've gone and done it. I've never seen Haskell so angry. Yeah, someone else, I mean. Еще сиди добыл. All right, that's enough. Break it up, you two. Enough with the games, Sheogora. Are you going to relinquish the island to us or All not? right. Settle down. I'll just gather me things and go. The last, dearie, why don't you come over here? Uncle Sheo, are we going somewhere? Yes, little one. You're coming with me. Home to the Shivering Isles. Won't that be nice? Mad God, stay back! The lost isn't yours to take! Isn't she though? I can see it on her face. I can smell it in the air. She's crazy! Mad! A lunatic! All that time with Uncle Shio's stories, and she's got the urge to visit the Isles! My Shivering Isles! Oh! I do. I want to go with Uncle Sheo. He's got the butterflies. I love butterflies. This is a conundrum. A riddle. A choice. I tell you what, mortal. Why don't we let you decide? Should Velas stay, or come with me to the dear old Isles? In fact, let's sweeten the deal. You decide she stays, I'll cure her. That's right. Uncle Sheo will make her sane again. Boring old Velast, whose only friends are books. Oh dear. And if the adept decides she goes with you? Well, as it happens, I have one more book here. I'd give it to you in exchange for Velast. It's called the Folium Discognitum. Sheogorath, you bastard! You'd throw the folium back in my face after all these years! Wrote it myself. It's a delightful little artifact. It imbues the reader with the knowledge of madmen. It's very powerful. Worth, 4 or 5 of those sky shard things you adventurers are always looking for. So, Velas stays and I cure her. Or, she goes with me and you, my little mortal, become much more powerful. Your choice. Adept, you cannot listen to this offer. This is the exact same offer Sheogorath made me when I first lost Айвеи. Произошло. Life for an archmage is measured in decades, not years. The rituals I performed extended my life, allowed me to continue my work. But eventually even I began to slow down.
Дожил тебе этот фолиум? I began work on a powerful artifact, a key to the inner workings of life itself. Glamouril. But that's neither here nor there. The point is, I reached a critical juncture where even my knowledge and power failed me. I needed more. Пойдя на сделку, ты лишился Айвеи. Yes, I'd read all of the Accords of Madness. I knew the lessons of King Lyrandir, Leopold Arseno, Darius Shano, and still I failed. Don't make the mistakes we did, Adept. Reject this madman's offer. Ласт хочет с Uncle ним. Sheo wants to take me to the Shivering Isles. So wonderful. The butterflies, they'll be everywhere. And he has so many books. Сказал, если ты останешься, наверное, тебе рассудок. But Uncle Sheo, he will keep me warm and he will keep me safe and I'll have so many friends to play with. Books are my friends, did you know? Adept, if I stay, I don't know if... But perhaps with him I'll be happy. Happy like the butterflies. They flap, flap, flap their wings. Макс. Admit it. You're surprised, weren't you? The look on your face was precious. Даша Грату лишь бы по безумию выборы были. Of course, of course. What can I tell you? Just so you know, as you talk, I'm going to imagine there's a little person inside you, moving your mouth like a puppet. It helps keep me interested. Это типа четвертую стену рушит. Я сижу тут жестиком управляю. Скажи мне больше об этом фолиуме. Well, see, if you sit a madman down and listen to him ramble, he'll sometimes spout the most brilliant insights. I don't know if you know this, but I spend a lot of time around madmen. Значит, в фолиуме собраны идеи безумцев. Aye, and there's some right insightful insights there. You read through my folium and, oh, like I said, worth the power and zip of half a dozen sky shards. Easy. Если власть останется, ты вылечишь ее. You've got it. No strings, no lingering magical afflictions, no nightmare beasties haunting her in her dreams. Oh, that's always fun. But no. I'll undo what my books did to her. Fair and square. If you deny the folium. Чем тебе это? Oh, I'll be honest, mortal. I haven't had this much fun in years. Your struggle to collect the books, getting to poke Shaladar with a stick. Oh. Do you remember the time I had you close all those portals on Айвеи? Ah, good times. Ну, для Шаграта это все просто игра. То есть ему просто скучно, вот он решил эту тему сделать с книгами и прочее. Никакой цели, просто развлечение. Так. Ну, типичный Дейдра. Хотя, может, и не типичный. Right! A mortal making a decision! Free will and agency! Now then, does the last stay become sane again and live her life out here? Or does she go with me and you receive the power of the folium discognitum? Which will it be? Ну, если выбрать фолиум, то он даст, по-моему, несколько этих осколков небесных. Но это... Не знаю. То есть, и тогда он заберет Веласту с собой. Но я выберу другое. Веласта останется. Давайте посмотрим, что он даст тогда. Ha! I knew you wouldn't take the book! Could see it in your eyes. Oh well, can't blame Uncle Sheo for wanting to give his favorite niece a good home now. As you wish, mortal. I'll undo what's been done to her. The mortals decided to let the last stay. So, this is where I say my goodbyes. Mortal, nice working with you. Shalador, never change.
Blast! Sorry, dear. Say goodbye to the little dreamling. The Prince of Madness doesn't stay where he's not wanted! Except when he does. But in this case, he doesn't. Until next time, mageling! It's like a fog has lifted from inside my mind. Adept, I don't know what to say. You've saved me from a fate worse than death. Lost. Are you? Yes, I'm all right, Shalador. I'm myself again. We've done it! The island is ours! We've won! Ну, Шелидор он такой тоже, знаете, только за этим островом гонялся, лишь бы получить остров. У него ласту ему, честно говоря, было не особо, ему было все равно, мне кажется. Don't worry, Adept. I'll be fine soon enough. Now that you've restored my mind, I just need some rest. You've passed the challenges of the Mad God, restored me to sanity, and reclaimed this sanctuary for the Mages Guild. Somehow my thanks seem small in comparison, but you have them. Thank you, Adept, for all you've done. Сильный глиф магии и посох разрушителя заклинаний. I can't stay in here, Adept. Let us speak some more outside. Come here, Adept. I have something for you. Что же у него за Adept, есть? you've done so much for the guild. I couldn't let you leave without a final gift. This old archmage has a spell he's been saving just for you. Подарок. During my time on Tamriel, I developed a very useful spell. A memory charm of sorts. Rather than wasting my time puttering around in libraries trying to find a book, the spell allows me to recall it instantly. If you'll allow me. Конечно. Just need a moment to prepare. This spell has proven very handy. Once saved my life when I came up against a rhyming spirit. She demanded every answer to her questions be answered with a couplet. There we go. I'm ready. Call it Shalador's Library of the Mind. Ha! Shores, bones, I can't thank you enough. In time, the body you and Velast have formed for me will fade. But with this charm, you'll never forget our trials together. I take comfort in that. Are you ready? Then accept the gift of eidetic memory. Remember now every tome, every book, every scrap of paper you have ever read. And remember too, the tale of Aivei's return to Tamriel, and the story of the adept who made it happen. Да, вот. Дар эдетической памяти. Теперь любую книгу, даже ту, которую не относится к гильдии магов, я буду запоминать. Don't be a stranger, Adept. Айвеи is another home for you now, as it is for every mage in Tamriel. Теперь вот этот остров Айвея, сюда можно возвращаться. То есть последствия выполнения квестов гильдии магов он очень существенный. Поэтому Don't worry, Adept. I'll be fine soon enough. Now that you've restored my mind, I just need some rest. Good luck, my friend. Wherever your travels take you next, know that you have all of the guild at your back. давайте посмотрим, как это выглядит. Так, журнал, да? Библиотека. Вот, смотрите. 4791 книга. Я в первом видео, да, говорил, что пока открыты не все книги. Вот теперь можно собрать все. Вот теперь-то я повеселюсь. Вот теперь-то... Да. Я собрал уже 493.
Ничего себе. Просто ничего себе. 5000 книг почти что. Обалдеть. Представляете, сколько они над этим работали? У меня просто слов нет. И тут есть всякие танки и так далее. Так, ну я отправляюсь в депортацию. И вот теперь здесь то есть вот остров Айвеи теперь вернулся в Тамриэль. Honor to you, traveler, and welcome to Айвеи. Теперь тут будут магией заниматься из гильдии. Вот так, ты меня что-то откроешь? Да, вот. Зайду-ка я в банк. Please give Shalador my regards next time you see him. Банк, да? Не, здесь как-то все. Партнер. Hey there, Adept. Be one of the first to get new goods just off the boat from Oridon. Продать. Что я могу продать? Булочку доэдра. Красные перчатки. Посох волшебника. Ну, естественно, такие посохи. Помогу. Отлично. Ладно. Можно посмотреть, где этот остров находится. Вот, Айвея. Вот здесь Стросенкай. А здесь Сомерсет. Острова Сомерсет и Ауридон. То есть недалеко от Сомерсета находится Айвея. Вот, далековато я. Ой. Ну здорово, здорово. Все так. Что вот библиотека появилась. На почти 5000 книг. Это... Поэтому потом можно уже все читать. Ну ладно, я думаю, что на этом закончу. Это была интересная серия. До свидания.